Monsieur Luc avec Language Sprout, vous voyez là, c'est écrit Language Sprout parce que je suis dans le bureau de Language Sprout aujourd'hui. Et c'est super. Voilà, on va faire une mini leçon de français aujourd'hui sur la géographie. Eh ben voilà les mots de vocabulaire pour cette semaine pour la géographie. Regardez là, la géographie. Ça va être très intéressant enfin. Oui, ça, il s'agit des paysages différents et ça va être très bien. J'adore ça, la géographie. Hi everyone, it's Monsieur Luc with Language Sprout. I've changed the setting I'm in today. I'm actually at our Language Sprout office in St. Paul. So it's nice to be here. You see our cute Language Sprout sign in the background, and it's great in here. It's a really fun place to be, and it's sad that we haven't been able to be here in person with people teaching here during this time. At least you get to see it. We've also got some really cool T-shirts too, I have to say. But I'm going to do my lesson from this office today, and we are doing words having to do with geography. La géographie. This has to do with different landscapes, yeah, and the directions on a compass. So it's kind of cool. It's like if you're out on an adventure in the world and you go traveling or you see all these different landscapes, how do you talk about them? And you'll learn words that are important for you because no matter where you are, I bet you have some of these geographic features around you, like a river and hills and forests. Maybe you live in a place of the world where there's a desert, le désert. Maybe you live in a city, la ville, right? So it's different for everyone, and it's great to learn how to talk about all of those different places where you might live or where you want to go to, right? So that's going to be super cool to learn. Okay. Bonjour, bonjour Amélie, bonjour Brian. D'accord. Allez, on va chanter. Bonjour, allez-y. Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Et vous? Et vous? Bon, d'accord. On va faire les émotions et les directions et on va compter très vite. So let's do our emotions and our counting and our directions. We're going to do it kind of fast actually because since we're doing a new schedule with our Language Sprout classes on Facebook. Today is a geography lesson, and tomorrow you will see a recorded video, not a live video of me presenting to you those things already with my cards and everything for emotions and for numbers and everything. So I'm not going to do it with the cards today. I'm going to do a few emotions, do a couple of directions, just kind of warm up and do some counting, maybe up to 10, and then we'll jump into our geography lesson because that's what today is really about. I want you to learn and get to know these words for geography so you'll be ready for the next time we use them on Friday for our Friday bingo class. Okay, so we're going to play bingo with them so you can study the words all week. And of course, you'll get to look over the materials that we have for the words in the Language Sprout newsletter. So you have ways to keep studying them, okay? Bon, d'accord. Allez, est-ce que tu es content? Content. Je suis content. Je ne suis pas content. Non, non, je ne suis pas content. D'accord? Je suis content. Je ne suis pas content. Non. Est-ce que... oui, story time. Yes, we are doing story time live on Wednesdays. So, Monday and Friday will be relating to the vocabulary for the week, and those are both live videos as well, Monday and Friday at 11:30. And then story time will be happening from now on Wednesdays only, and that's live. So at 11:30, all of the French videos will be happening live or recorded at 11:30 throughout the week. So yeah, just again to recap: Monday, Wednesday, Friday, live videos. Monday, Friday, vocabulary videos. Friday is always bingo. Wednesday, story time. Tuesday and Thursday, recorded videos. And for those recorded videos, you'll see like on Tuesday, you'll see me doing emotions and numbers and directions. And on Thursday, you'll see me doing colors, for example, doing the weather. And Thursday is going to be really fun. So even though it's not a live video, it's still a recorded video and we're still going to have fun. And on Thursdays, for example, we're going to play the game called Fizzle.
Fizzle is the game where you have to look for colors. I'll say a color in French. I'll say rouge, and you have to look around and you have to find something rouge. Yeah, and you have to take it. Yeah, and show it to me. Yep. So no more, not in the afternoon anymore. We're moving on to a new schedule now because we've got to record for our virtual summer camps coming up. So we've trimmed it down a little. We're really happy to have. We've made 100 Facebook Live videos since mid-March when a lot of things changed, and so. The afternoons we are reserving for preparation for our really cool virtual summer camps. Okay, so yeah, we're looking forward to that. But check out our YouTube channel too, of course, and see our videos there as well. The story times we've recorded before, all of that. We've got a lot. We're trying to keep putting a lot out there for you as well. Ok, bon, allez, regardez, quelques émotions encore. Est-ce que tu es fatigué? Oh. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. D'accord? C'est bon. Est-ce que tu es confus? Confus? Est-ce que tu es confus? Je suis confus. Je ne suis pas confus. Et est-ce que tu es enthousiaste? Enthousiaste, enthousiaste, enthousiaste. Est-ce que tu es enthousiaste? Oui. Je suis enthousiaste, je ne suis pas enthousiaste. Peut-être tu n'es pas, ça va si tu n'es pas. Bon, d'accord, ça c'est quelques émotions. Regardons les directions très vite. Les directions vite. En haut, en bas, devant, derrière, à droite, to the right, à gauche, à gauche. En haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche, à gauche. D'accord? C'est bon pour les directions. Et on va compter avec la main. Ça, c'est la main. The hand. Oui, ça, c'est la main. On va compter avec les doigts. Fingers. Les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10. 10 doigts. C'est ça. 10 doigts. 2 mains. 10 fingers, 10 doigts, 2 mains. 2 hands. Voilà, 10 doigts, 2 mains. C'est bon, c'est bien. On a compté un peu. Ça, c'est un petit échauffement pour commencer, hein, mais on va étudier le vocabulaire maintenant. Regardez le vocabulaire pour la géographie. La géographie en français, c'est vraiment intéressant, tous les paysages. Eh bien oui, on va commencer. So everyone, you get this in the newsletter. Sign up at languagesprout.com for our newsletter. This is called a control mat. The control mat shows you the different pictures, and look at these awesome pictures. Such amazing illustrations for the different landscapes that we're studying. We always have really cool pictures for our vocabulary, I think. And I'm not just saying that. I think they're really cool, and I think you'll like them. And so these are for the different places in the world because we're studying geography. Geography is the study of the earth and different types of landscapes. Yeah. So it's like we're exploring the world with this vocabulary. That's the control mat. The control mat shows you the images and the word in French. So if you're not sure, you look at that word and you say, la forêt. What does la forêt mean? Well, you look at that image and you say, oh, okay, I think it means forest, right? Because you can recognize the image. So that's what the control mat does. It's like a map for you for the vocabulary for the week. Yeah, so this is great to have. Either you have it on your computer because you downloaded it, or you have it printed out. Always also good if you can do that. Okay, bon, so the control mat is your way to check and to study and to learn those words. Voilà, je vais les présenter à vous. Je vais les présenter, d'accord? All right, regardez. Ah, voilà, la plage. C'est la plage. Tu aimes aller à la plage? C'est super pour nager dans l'océan. La plage. The beach. La plage. Voilà, c'est la ville. Dans la ville, il y a beaucoup de bâtiments différents, des endroits différents. Regarde, un cinéma, une épicerie, un gratte-ciel. Un gratte-ciel, oui, c'est la ville. Peut-être tu habites dans une ville, n'est-ce pas? La ville. The city. La ville.
Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez, c'est un champ, des collines, le soleil, l'air frais, n'est-ce pas? Une grange, c'est la campagne. La campagne, ce n'est pas la ville, hein, c'est la campagne. La campagne, peut-être tu habites à la campagne. Voilà, the countryside or the country. La campagne. Voilà, la campagne. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, il fait chaud. Il fait chaud, le soleil tape très fort. Un cactus, des dunes, voilà, le sable, c'est le désert. Le désert. Est-ce que tu as jamais visité un désert? Peut-être que tu habites dans un pays où il y a un désert. Voilà, bonjour Miguel, bonjour. Le désert. Le désert. Merci d'être venu, Miguel, merci. Alors, le désert des cactus, il fait très chaud, il fait très chaud. Oui, bon, le jour. Le désert, the desert. Le désert. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des arbres, beaucoup d'arbres, des rochers, des plantes. Hein? C'est bon parce qu'il y a de l'ombre. Ce n'est pas le désert. Non, non, ce n'est pas le désert. C'est la forêt. C'est la forêt. Voilà, peut-être que tu aimes te promener dans la forêt, faire des randonnées. La forêt. La forêt, c'est ça. La forêt, the forest. La forêt. C'est ça, la forêt. Bon, d'accord, regardons, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vert. C'est vert. Il y a des fleurs, il y a de l'herbe. Regardez des brins d'herbe. Voilà, c'est une colline ou la colline. La colline. Peut-être chez vous, il y a des collines autour. C'est joli, n'est-ce pas? La colline. The hill. La colline. Voilà, c'est ça, la colline. Là, mais c'est une île tropicale, n'est-ce pas? C'est une île. Et vous voyez là, ça fait un peu peur, hein? C'est le volcan. Le volcan tout noir, regardez la fumée. Oui, le volcan. Le volcan sur une île tropicale. Le volcan. Il y a des volcans chez vous, hein? Est-ce qu'il peut y avoir des éruptions de volcans? Peut-être ça peut faire peur. Alors, le volcan, the volcano. Le volcan. D'accord, regardez. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de plantes tropicales. Mais c'est très intéressant. Il fait très humide. Il fait très chaud. Oui, il fait très chaud. C'est la jungle. C'est la jungle. Voilà, la jungle. Est-ce que tu habites près d'une jungle? Regarde un animal là, tu vois les yeux, deux yeux qui regardent. Et qui sait, je ne sais pas, c'est peut-être un jaguar, je ne sais pas. Voilà, c'est la jungle. The jungle. La jungle. Très exotique pour nous dans le Minnesota. Ah ben voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je regarde pour vérifier. Ben oui, c'est le lac. Le lac. Il y a beaucoup, beaucoup de lacs dans le Minnesota où j'habite. Beaucoup de lacs. Un lac. Regardez, un petit bateau. Oui, un petit bateau. Un poisson qui saute dans le lac. Voilà, un lac. Un lac. Très joli lac. Des arbres aussi. Deux arbres. Un lac. Voilà, c'est ça, c'est ça. A lake or the lake. Le lac. Le lac. D'accord, c'est bien. C'est bien pour nager pendant l'été, n'est-ce pas? Allez, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est très très haut. C'est très haut, c'est très grand. Ça s'appelle la montagne. La montagne, voilà, c'est une montagne. Une montagne. Les montagnes sont vraiment belles, n'est-ce pas? La montagne, the mountain. Est-ce qu'il y a des montagnes chez vous? Do you have mountains near where you live? La montagne. La montagne. Bon, d'accord. Et là, qu'est-ce que c'est? Ben oui, beaucoup d'eau. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Des mouettes. C'est joli. C'est l'océan. C'est l'océan. Oui, c'est ça. Il y a, c'est grand, c'est grand. C'est l'océan. Des vagues aussi. Des vagues. Voilà, l'océan. L'océan. The ocean. L'océan.
D'accord. Allez, regardez. Ah bon, c'est comme la Floride, hein. C'est la Floride, c'est un État aux États-Unis. C'est la Floride. Floride est une péninsule. La péninsule. La péninsule. C'est ça, la péninsule. Comme la Floride, n'est-ce pas? This is a peninsula. The peninsula. Like Florida is a peninsula. Florida is a state in the United States. It's in the south. A peninsula, do you know what a peninsula is? It's like an island, except it's not. No, it's surrounded by water on three sides, but it's not an island because an island is surrounded by water on all sides. Yeah, so a peninsula is almost an island. It's almost there, but it's not. This is Florida. Florida is really beautiful, really warm too. La Floride, une péninsule. La péninsule, the peninsula. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous voyez bien, c'est de l'eau qui coule, c'est une rivière. La rivière, c'est la rivière. Peut-être qu'il y a des rivières chez vous, n'est-ce pas? La rivière, the river. La rivière, la rivière. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est beau, c'est intéressant, c'est toujours impressionnant de voir ça. Ça s'appelle la cascade. La cascade, c'est de l'eau qui tombe. Oui, c'est la cascade. Est-ce qu'il y a des cascades chez vous, près de vous? Peut-être la cascade, the waterfall, la cascade. Voilà, c'est bon, c'est intéressant de visiter des cascades. Bon, d'accord, maintenant on regarde quelque chose d'un peu différent. Ça s'appelle la boussole. Vous savez ce que c'est qu'une boussole? C'est la boussole pour t'aider quand tu es en train de faire une aventure et tu ne veux pas te perdre, n'est-ce pas? C'est la boussole. Ça t'indique les directions. C'est ça, ça t'indique les directions. Voilà. This is called a compass. Does everyone know what a compass is? In French, it's called la boussole. This shows you the different directions you're going in and it helps you so you don't get lost. Oui, tu ne veux pas te perdre, no? You don't want to get lost when you're wandering around. So you need la boussole. Une boussole, a compass. D'accord, regardons les directions de la boussole. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est l'ouest. L'ouest. Voilà, c'est l'ouest. The west. Now this one's pointing to the west. Oui, l'ouest. Voilà, l'ouest. Regarde la flèche. Oui, the arrow. La flèche. Ça indique l'ouest. D'accord, l'ouest. Et regardez là, c'est l'opposé, c'est l'est. L'est. Voilà, c'est l'est. Bonjour Sayun, bonjour, merci d'être venu. C'est l'est. The east. Regarde la flèche, ça indique l'est. L'est. D'accord. Et là, ça va en bas, n'est-ce pas? En bas, c'est le sud. Le sud. Voilà, ça indique le sud. Le sud, the south. Le sud. Et pour finir, bien sûr, regardez en haut. En haut, ça va en haut comme ça, parce que cela indique le nord. Le nord, the north. Le nord. Voilà, c'est ça, le nord. C'est bon? C'est bon. C'est les directions de la boussole. Oui, c'est les directions de la boussole, compass directions. Très important à savoir, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Et regardez, pour finir, ça s'appelle le pays. Le pays. Ah voilà, c'est un pays, c'est les États-Unis. Les États-Unis, the United States, ça s'appelle un pays, n'est-ce pas? Le pays, the country. Le pays. Mais il y a beaucoup de pays, n'est-ce pas? Beaucoup de pays très intéressants qu'il faut visiter, qu'il faut découvrir. There are so many countries to visit and to discover and to explore, right? So, yeah, we know we're just showing you one example, les États-Unis, yeah, but there are other countries to explore too. So, voilà. Au nord des États-Unis, what country is au nord, in the north? Oui, which country is north of the United States? Quel pays est au nord des États-Unis? Le nord, n'est-ce pas? Le nord, hein? Le nord des États-Unis. Quel pays? C'est le Canada. C'est le Canada. Voilà, le Canada est au nord des États-Unis. Et quel pays est au sud?
Le sud. Le sud des États-Unis. Le sud. Quel pays est au sud des États-Unis? Quel pays est au sud? Eh ben voilà, c'est le Mexique. Il y a le Mexique, n'est-ce pas? Alors, le Canada et le Mexique. Et voilà, entre les deux, les États-Unis. Voilà, c'est bon, le nord et le sud, n'est-ce pas? Le nord et le sud et les États-Unis au centre. C'est bien pour pratiquer le vocabulaire ensemble. Bon, d'accord. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour les activités et c'est bon. Okay, so everyone, if you've signed up for the Language Sprout newsletter and you're getting that, you got our Happy Lunes, Happy Monday. That's Monday in Spanish, yeah? Lundi in French. Lundi in French. So, in this newsletter, it tells you how to use the control mat and the memory and matching cards. So you'll get instructions for that in the newsletter. Sign up at languagesprout.com, okay, if you're not getting it. And it tells you how to use the control mat and the matching cards that we put in there. So when you scroll through the newsletter, it'll tell you about our virtual summer camp and our private lessons, a lot of good information about that, and our subscription program, so many fun things we're doing. And then it'll give you the control maps in all the languages we teach: Spanish, French, Chinese, and English. So you can pick the ones you want if you want more than one. And then game of the day. So here's our French geography matching cards, right? So when you click on that, this will download your matching cards. Where are they? Hello, matching cards. Yes, okay. So, it's not showing us the matching cards. I gotta open it. There we go. Okay, the matching cards, here they are. So, look at that. You click on French matching cards, you get all of these beautiful matching cards, yeah? And they have, for example, so you'll see La Plage, there's the La Plage right next to it, La Ville, and then next are the words for that. Yeah, so what you would want to do probably is to print these out if you can and cut them up, and then you can do a matching game. So mix them all up, mélanger, yeah, mix them all up and then match them. So then you sort of put them back together, yeah, after you've printed them out. So first thing you can do is matching the image to the word. So you're learning that and you're making the association with the image, right? That's what you want to do. So you're using your control mat, have your control mat nearby so you can check yourself. That's why it's called a control mat. It helps you, it's a way to control your learning, yeah? So it helps you check when you're making sure that you match the right word to the right image. So first of all, matching. Cut these up, mix them up, and match, yeah? That's your matching game. Second of all, you can do a memory game with these cards. That's always fun, and we send you an online memory game too in our materials, which comes later. So what you want to do for the memory game is, you've already cut them up, perfect, and you mix them up, but then you put them face down, so it's like face down, yeah, all the cards are face down in a grid, yeah, in a grid, so you put them out so you can see each card face down, but they're mixed up, and then you flip them over, and you say, okay, I flipped over the card for this, right? So that's le volcan. And then you flip over another card, but let's say you flip over this card. That's not a match because two images don't match. Yeah, this is la boussole. So you can't match the volcano to the compass. You have to match the volcano to the word that means volcano. Oh, and l'île. Voila. Oh, you know what? I think I told you all the wrong thing when I was telling you. This one right here, I said volcano, but you know what it should be in your mat with your words? It should be l'île. L'île, the island. I did say that in the video. I talked about an island, l'île. I said it's an île tropicale, but I thought this was the card for a volcano. Oops, I'm sorry, but you do have a volcano card. Look down there. I think I didn't have this one with me. Le volcan, and so you do have that card for that vocabulary. There it is, le volcan. Glad I was looking at that and got to mention that to you
everything else is the same, yeah? So download your matching cards, print them out, play a matching game, play a memory game. You've got a lot of fun activities to do with this. You can play memory games over and over again, mixing them all up and testing your memory and matching up the images to the words. So it's super fun, and there's so much you can do with this. You can spend hours doing this. Yeah, you really can. It's super cool. So enjoy learning the new vocabulary for la géographie. La géographie, d'accord? Spend your week working on this, yeah? Working on the vocabulary. And at the end of the week, I'll be back with a live video lesson where we do bingo with that vocabulary. So that's going to be super fun. That's how we celebrate the end of the week, and the fact that you'll have learned a lot of new vocabulary by the end of the week. Remember that Tuesdays and Thursdays, you'll see a video, a recorded video of me going over our most important words that you use every day for talking about emotions, colors, numbers, directions, that kind of thing. And on Thursdays, in the recorded video, you'll play a game of Fizzle with me. So, you know, the end of the week is really fun. Thursdays, you get to play Fizzle, where you get to play the game where I say a color in French, and you look for it and you grab something, that color. So that's a game you get to play at the end of the week. And then Fridays, you get to play bingo. Not bad, right? Okay, c'est bon. And Wednesday's story time. Wednesday is story time, so we'll be finishing this week. On Wednesday, we'll be finishing our story about animals. Remember, we were looking at all different types of animals. It's called Mes amis les animaux, my friends the animals, yeah? More animal friends for us on Wednesday. We'll meet them, we'll see them in the book, and so that will be really great. Okay, d'accord. Allez. Everything happens in French at 11:30 Central, okay, this week. French classes, live or recorded, all week at 11:30 a.m. Central, yeah? Our other languages are at different times, okay? Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir. À bientôt, à bientôt. À la prochaine, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Brian et Amélie. Merci Miguel. Merci Sayoun. Merci tout le monde qui est venu regarder. Merci beaucoup. Bon lundi. Bon lundi et bon début de la semaine. Have a good beginning of the week. Have a good beginning of the week. The age for the camp. Yes, before I go, so we have go to languagesprout.com. Actually, because I have to run languagesprout.com, and I think there's a link in the description here for this video. But if not, languagesprout.com. And when you get to that page, you will see a little box that says camps. It'll ask you what you're interested in, and look for that box that says camps, and you can go into the camps and see the different camp options. I believe, when I think about it, camps are K through 5th grade. I think that's right, K through 6th grade, something like that. Okay, I'm pretty sure, but please go to the website just to verify that, languagesprout.com, and look up and see our camp, our virtual camp options, okay? Merci beaucoup. And if you didn't figure it out or you still have a question, please write to us here on Facebook, to Language Sprout. Send us a note, yeah, on Facebook, and say, hey, I'm trying to figure out about camps for my kid, and tell us what you need, and we'll see what we have for you, okay? Bon, d'accord. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.